Всім добрий день. Тож у нас тут буде сьогодні відбуватися круглий стіл на тему «Арештовані російські активи, міжнародні правові підстави та перспективи використання на користь України». Будемо говорити про юридичні та правові підстави для передачі Україні арештованих російських активів, можливості їх використання країнами ЄС для підтримки України, також про економічні наслідки для Росії у разі позбавлення її значних обсягів активів. Хочу представити колег, які сьогодні за круглим столом. Це Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу Президента України. Це Микола Юрлов, радник Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, і Анна Власюк, експертка з міжнародного права Київської школи економіки. Також з нами мають бути на відеозв'язку чи на онлайн-зв'язку Джеймісон Файрстоун, це юридичний експерт, Бенджамін Хільгеншток, це старший економіст Київської школи економіки, Еліна Рібакова, провідна економічна експертка, Алла Под'є-Франко, українська військово-політична аналітикиня, також Ігор Ліпсіц, професор економіки, Володимир Мілов, політ-економіст та громадський діяч. Вітаю колег, які в нас в залі. Почнемо, напевно, з того, що вже завтра буде відбуватись зустріч в Люксембурзі. Будуть міністри економіки та фінансів країн ЄС обговорювати надання Україні репараційної позики коштом прибутків від заморожених російських активів. Україна вже працює над цим питанням понад 3 роки, тож питання до пані Ірини, яка станом на сьогодні позиція України в цьому питанні і яка ситуація в принципі? Дякую всім присутнім. Питання заморожених російських активів, використання їх для України є дуже актуальним. Воно не втрачало актуальності, починаючи з початку повномасштабного вторгнення. Ми досить активно працюємо над створенням компенсаційного механізму, який, власне, має забезпечити відшкодування шкоди, завданої російською агресією, і основним джерелом таких компенсацій на сьогодні вбачається є використання саме заморожених російських активів. Але політичної волі для отримання доступу до усієї суми російських активів допоки немає. Україна продовжує над цим працювати, але на сьогодні такого рішення немає через певні побоювання, про які ми трішки згодом скажемо. Тому на сьогодні є досить жвава дискусія і видається, що вже все йде до того, щоб принаймні використовувати в більш ефективному і такому більш прогресивному руслі прибутки від російських активів. Тому Україна насправді є вдячна Європейському Союзі і, зокрема, канцлеру Мерцу за лідерство та конкретну ініціативу репараційного кредиту. Як я сказала, з 2022 року ми говоримо про необхідність спрямування коштів російських активів на оборону і відновлення України і виплату компенсацій для тих, хто постраждав від російської агресії проти України. Це є логічне продовження минулорічних ERA Loans. Ми пам'ятаємо, що минулого року було виділено 45 мільярдів євро так званого ERA Loan. Хоча це і не є повною передачею всієї суми російських заморожених коштів у тому форматі, в якому ми вимагали і продовжуємо вимагати. І ми чітко наголошуємо, що використання активів – це не є політика благодійності, це є необхідне рішення для спільної безпеки Європи і всього світу. Тому це про використання ресурсів саме агресора, а не за рахунок коштів платників податків наших партнерів для відновлення миру. Тож репараційний кредит – це проміжне рішення, не остаточне, але воно нам дуже потрібне і допоможе нам
в 2026 році. Це практичний механізм тут і зараз. Він дає нам змогу фінансувати критичні оборонні потреби, поки триває війна. Також це про майбутнє компенсації для українців і всіх, хто постраждав. Адже Україна займає позицію, що частина цих коштів, частина репараційного кредиту, звісно, більша частина має йти на потреби військові, на закупівлю зброї, але частина має також забезпечити відновлення критичної енергоінфраструктури і також компенсації, виплати компенсацій постраждалим. Щодо компенсацій, наразі створюється правова база, створюється правове підґрунтя для виплати цих компенсацій, і ми очікуємо, що компенсаційна комісія запрацює не раніше 2027 року і почнуть виноситися перші рішення. Тому маємо ще час, щоб закумулювати якусь суму грошей для того, щоб це було джерелом покриття компенсації. Але це не заміна репарацій, і це основний наш меседж, що цей репараційний кредит, він жодним чином не знімає з Російської Федерації жодної відповідальності. Більш того, він досі не є make Russia pay. Це не є виплата компенсації саме країною, яка грубо порушила міжнародно-правові норми. Це крок до ширшої архітектури справедливості майбутньої компенсаційної комісії, яку ми створюємо з партнерами зараз. 16 грудня в Гаазі буде підписання, погодження Конвенції Ради Європи про створення компенсаційної комісії, але шлях до її формального запуску ще триватиме. Тому які принципи використання цих активів і взагалі деталі репараційної позики, допоки нам не відомі, ми не маємо повноцінної, як ця позика буде, інформації, як ця позика буде організована, але ми розуміємо, що не має бути жодних додаткових умов. Тобто гроші держави-агресора не мають бути інструментом тиску на жертву. Україна має мати автономію у визначенні цільового використання цих коштів, адже ми, напевне, краще знаємо, де фронт і які потреби нам потрібно забезпечити цими коштами. Частину коштів, як я сказала, слід зарезервувати під компенсаційний механізм, щоб створити фінансову подушку для виплат постраждалим. Отже, які наступні кроки, власне, ми очікуємо найближчим часом рішення міністрів фінансів про погодження цієї репараційної позики. Має бути розроблена поетапна модель використання активів. Також потрібно фіналізувати всі юридичні, економічні, політичні аспекти цього кредиту. І теж немаловажливим є залучення поза межами Євросоюзу і інших країн, таких як Канада, Японія, Британія, Австралія, Швейцарія. Отже, як я сказала, це не є make Russia pay, це не є репарації чи компенсації в класичному розумінні норм міжнародного права, але це є важливий крок у цьому напрямку. Адже кожен євро, отриманий за рахунок російських активів, використаний на захист України, це інвестиція у безпеку не тільки України, а всієї Європи і, власне, відновлення міжнародного права у всьому світі і відновлення справедливості. Тому ми дякуємо нашим партнерам за те, що все-таки вони дослухаються до України і починають
дослухатися до того, що ми говоримо уже 3 роки. Ми переконані, що і питання використання самих активів буде вирішено. На жаль, потрібно час для того, щоб це політичне рішення було прийнято, але ми не втрачаємо цей час, ми формуємо юридичний інструмент для того, щоб потім можна було змусити Росію виплатити компенсації, власне, за рішеннями компенсаційної комісії. І таким чином це буде як інфорсмент, як примусове виконання Росією свого обов'язку виплатити репарації чи компенсації за рахунок усього тіла російських активів. Якщо говорити про використання цих коштів, як ви бачите баланс між терміновими потребами оборони України та майбутніми виплатами постраждалим безпосередньо? Як я сказала, пріоритетом є забезпечення оборонних потреб. Військових потреб – це є пріоритет на 2026 рік. Звісно, суттєва сума з цього репараційного кредиту, суттєвий відсоток має йти саме на оборонні проекти. Щодо компенсацій, оскільки рішення про компенсації будуть виноситися не раніше 2027 року, позиція України якась незначна, допоки сума цього репараційного кредиту, зараз не готова говорити в відсотковому відношенні, але для створення якоїсь фінансової подушки для перших рішень компенсаційної комісії теж має бути забезпечена. Дякую вам. Можливо, у колег є питання до пані Ірини саме по цьому. Немає, так? Якщо можна трохи більше про те, що ми очікуємо від цих друзів. Які сподівання на конкретні рішення? Ну, власне, ми очікуємо рішення про схвалення ідеї репараційного кредиту. Звісно, юридичну структуру цього кредиту ще слід затвердити, вона знаходиться в процесі якраз розробки, але це те, що ми називаємо political will, політична згода на видачу такого репараційного кредиту. Я зробила порівняння з Air Loan. Ми пам'ятаємо, що в 2024 році, в червні місяці, була зустріч G7, на якій і було висловлено політичну згоду на надання Air Loan у розмірі 45 мільярдів євро. І потім тривали процедури юридичного оформлення цього кредиту. От, власне, в Люксембурзі ми і очікуємо на це політичне схвалення. Якщо більше немає питань, то я думаю, що варто перейти до Ігоря Ліпсіца. І маю таке питання, як сказала пані Ірина, деякі країни занепокоєні, власне, наслідками репараційних кредитів. Тож, які правові аспекти, щоб США та Європа могли конфіскувати дані активи на користь України, чи будь-яким чином іншим використати їх на користь України? Добрый день. Я бы сказал, что мы сейчас видим с вами два основных варианта, которые надо обсуждать. Первый вариант – это как лишить Россию прав на эти активы в виде золотовалютных ресурсов и резервов, использовать нужды Украины. А второй вариант менее, может быть, симпатичный, но более такой прагматичный – это как формально сохранить права России на эти активы, но использовать их на нужды обороны и восстановления. Я перепрошую, ми вас не чуємо, або у вас щось зі... Не знаю. Сейчас, секундочку. У меня микрофон работает. Сейчас. Так. Теперь слышно? Сейчас слышно меня? Ау. Меня слышно? Так, Окей. Меня слышно? Ау. Ми вас чуємо, Да? Что такое? а ви нас не чуєте. Ау. Ми вас чуємо?
А тепер ні. Где у меня стоит? Сейчас. Так. Сейчас слышно меня? Так, чути. Ау. Ви нас Хорошо. чуєте? Да, слышу. Итак, значит, у нас есть два варианта действий. Первый – это лишить Россию прав на активы ее и передать их на нужды Украины. И второй, более прагматичный, менее симпатичный, это формально сохранить права России на эти активы, но использовать их на нужды Украины. Значит, моя точка зрения, что важнее не столько прямо наказать Россию, отняв золотовалютные резервы, сколько получить за счет этих средств устойчивое обильное финансирование армии и энергетики Украины. Значит, тем не менее, давайте оба варианта разберем, какие могут быть способы их реализовать на практике. Вариант первый, более сложный, порождающий нам всем известные опасения стран Запада, что юридической основы для такого изъятия нет, и им придется возвращать эти средства России. Как видите, об этом все время говорит правительство Бельгии, об этом говорит Евроклир, и это, в общем, некая такая история, тянущаяся, продолжающаяся, никакого решения пока не имеющая. Значит, в этом варианте что за задача стоит перед украинской стороной? Создать юридические основы для изъятия. То есть такие основы, которые позволят эти деньги потихонечку, почастично хотя бы, но отнимать и перенаправлять на украинскую сторону. Значит, ну, я думаю, что здесь важнее всего инициировать большое число исков по поводу компенсации потерь. И причем эти иски, как мне кажется, должны идти не столько от имени правительства Украины, это сложнее, а это должны быть иски от частных лиц и юридических лиц, пострадавших за счет действий российской армии. То есть это должен быть, как я бы сказал, вал исков, которые должны быть направлены в европейские суды от имени физических и юридических лиц Украины. И суть исков должна быть в том, чтобы использовать ЗВР как, ну, как бы активы страны, которая управляет армией, нанесшей ущерб, для компенсации нанесенного ущерба. Значит, все эти иски должны быть поддержаны правительством Украины. Оно не должно быть по ним стороной, истцом, оно должно быть представителем этих исковых заявлений и, соответственно, обеспечить их юридическую реализацию. Для такого процесса важно, мне кажется, использовать опыт дела ЮКОСа против России. Там много было, в общем, проверено, и уже можно этот опыт использовать. А обоснованием таких исков по изъятию частичному хотя бы ЗВР России должна служить резолюция Генеральной Ассамблеи 11/1, которая, ну, в общем, формально осудила агрессию России против Украины, тем самым может быть использована как некое юридическое обоснование правомерности вот таких исков частных лиц и компаний Украины против российских агрессоров. Теперь вариант второй, когда все-таки ЗВР остаются формально в собственности России, но позволяет использовать эти средства для финансирования обороны и восстановления энергетики. Это вариант, мне кажется, более разумный, более такой прагматичный. Что здесь может быть сделано? Мне думается, что нужно сформировать в Европе консорциум европейских банков, которые всю эту сумму ЗВР, находящуюся на территории Европы, используют как основание для открытия кредитной линии для вновь создаваемого фонда Ленд-Лиза Украины. Этот фонд, который будет создан Евросоюзом, должен будет по заявкам Украины закупать для нее боевую технику и боеприпасы, а также иные критически важные активы, ну, в частности, энергетические. При этом все денежные операции должны осуществляться в Европе, чтобы снять опасения по поводу коррупции в государственных органах власти Украины, что сильно мешает всякого рода решениям. Мы об этом все знаем. Пусть это будет все в Европе, но главное, чтобы какие-то реальные активы военные и энергетические поступали на территорию Украины. Все это имущество должно передаваться украинской стороне в натуральной форме и формально в долг. То есть как займ в натуральной форме с процентами на уровне доходности гособлигаций ЕС на момент выдачи средств. Тем самым мы соблюдаем юридическую основу, что деньги Российской Федерации не конфискуются, они используются, на них начисляется доход, как было предусмотрено, когда эти деньги были помещены в резервы европейских финансовых организаций. Значит, дальше. Эти кредитные средства, которые будут получены Украиной в натуральной форме в виде оружия или энергетических объектов, будут подлежать возврату Украины в фонд Ленд-Лиза Украины в денежной форме, но так, чтобы это началось погашение не раньше 5 лет и не позже 20 лет, с момента, который будет сочтен Украиной и ЕС реальным окончанием этого военного конфликта, этой войны. Что это хорошо? В чем эта прелесть? Что этот вариант формально вставляет ЗВР в собственности России и даже предполагает начисление некого дохода на средства, передаваемые в распоряжение Украины. И, в общем, как бы это не дает России основания утверждать, что ее деньги конфискованы, и она имеет право осуществить зеркальные меры по отношению к европейским активам на территории России. Но здесь есть, конечно, некая проблема. Все-таки Россия передавала свои средства для управления, имея в виду, что они будут вложены в низкорисковые активы,
что позволит в любой момент их ликвидировать и получить в денежной форме, а кредитуя Украину, мы будем осуществлять высокорисковое кредитование. Это так, но это не преграда. Значит, да, кредитование Украины через такой фонд репараций или фонд ленд-лиза – это высокорисковые операции. Но мы знаем, что в мире бизнеса, когда осуществляется такое рисковое финансирование, кредитование, всегда просто делается некое дополнительное дополнение в виде страхования. То есть это обычное страхование банковских кредитов. Значит, что такое это застрахование? То есть это должно быть застраховано в банковских и перестраховочных компаниях, так как это делается обычно по многим видам кредитов. Значит, ну, обычно по таким кредитам страхование это где-то 1,5-2% от суммы кредита. Ну, допустим, что будет очень такой расчет, что высокие риски дефолта Украины по этим деньгам. Значит, допустим, что это будет даже 3%. Значит, учитывая, что в Европе около 200 миллиардов российских денег, то вот эта страховая премия, которая должна быть выплачена страховщикам, это будет 4-6 миллиардов долларов. Небольшая сумма. При этом бенефициаром по страховому договору должен быть Евроклир или те финансовые организации Европы, которые, в общем, сейчас распоряжаются европейскими деньгами, чтобы в случае наступления страхового случая именно они получили деньги и могли отвечать перед Россией, в общем, без каких-либо проблем. Как вы видите, в Европе и Бельгии именно эта тема и звучит активнее всего. Значит, вот страхование как раз в пользу Евроклира и других организаций, оно этот риск снимает, значит, возврат денег будет за счет страховых организаций. При этом, значит, нам надо собрать где-то 4-6 миллиардов долларов или евро, да, чтобы заплатить вот такую страховую премию страховым организациям. Значит, соответственно, должен быть создан некий совместный фонд формирования страховой премии. Причем я предлагаю сделать так, чтобы те страны, которые будут готовы внести деньги, вот под такую страховую премию получили потом преференции в размещении на территории этих стран, в их военных компаниях, заказов на производство оружия для украинской армии. Я думаю, что это вполне будет справедливо. Таким образом, мы в этом случае не создаем никакого прецедента конфискации, но открываем дорогу для финансирования закупок оружия в рамках кредитной линии, повторяю. А если все же будет со временем принято международное решение с требованием с Россией репараций в пользу Украины или конфискации этих ресурсов каким-то образом, то суммы, таким образом полученные от России, конфискованные в России, изъятые в России, будут направляться на погашение долга Украины перед этим самым фондом ленд-лиза. Да, этот вариант формально создает большой государственный долг Украины, но зато открывает дорогу для покупки вооружений ради спасения страны, а именно здесь это сейчас самое важное. И риски, на мой взгляд, здесь не выше, чем, скажем, при решении, которое уже было реализовано по поводу создания вместе с США фонда совместного использования природных богатств Украины. Риск здесь тоже был, но Украина пошла на подписание такого соглашения. Такой фонд создан, и это как бы есть некий прецедент, которым мы можем воспользоваться. Зато мы разблокируем эти деньги, мы их можем востребовать и использовать на финансирование закупки оружия, на поддержку украинской армии. И мне кажется, что в этом случае как бы все риски, которые мы здесь рассматриваем, становятся некритичными, и в этом смысле даже, ну как бы, дефолт Украины, если она не сможет вернуть эти деньги, не вызовет какого-то серьезного удара, не несет какого-то серьезного удара по ее репутации. Но проблема финансирования будет решена. Я думаю, что это возможный вариант, вполне такой, на мой взгляд, прагматичный. Надеюсь, что, может быть, его как-то удастся реализовать. Буду рад, если это получится. Благодарю за внимание. Чи має хтось запитання, доповнення до пана Ігора? Дякую. Мене чутно? Так? Вітаю. Я трошечки ходжу на територію своєї промови, яка буде дещо пізніше, але, по-перше, хотів подякувати пану Ігору за його ідеї. Ми, в принципі, розглядали таку ідею з подачі позовів в міжнародні інвестиційні арбітражні трибунали або через інші судові процеси, але на самому початку повномасштабного вторгнення було зрозуміло, що такі ідеї, масові позови саме через національні суди не є, їх складно просто буде керувати їми. І вони можуть призвести до, по-перше, неоднозначного тлумачення,
або доволі дорого коштувати і не будуть гарантувати результат, зокрема через питання так званих юрисдикційних імунітетів. Це поняття з міжнародного права, яке забороняє позиватись проти певної держави в судах іншої держави. Тому, власне, була розроблена концепція міжнародного компенсаційного механізму, через який всі, хто постраждали на території України, це не тільки громадяни України, це фізичні особи будь-якого громадянства, юридичні особи, в тому числі іноземні, на території України, і держава Україна може подавати позови або заяви до Міжнародного реєстру збитків, а згодом до Міжнародної компенсаційної комісії. Дещо детальніше я про це розповім, але те, що я можу погодитися з паном Ліпсіцем, це те, що ми максимально закликаємо тих, хто постраждав від російської агресії, подавати такі заяви або позови, англійською claims, до реєстру збитків. І тоді ми зможемо дійсно універсалізувати загальну суму претензій до Російської Федерації щодо завданої шкоди внаслідок агресії. Дякую. Мова у пана Ігоря йшла про прецедент з ЮКАСом. Такі прецеденти є і з українськими компаніями державними, державні банки, державні компанії, які отримали рішення міжнародних арбітражних трибуналів по компенсації втрат в Криму. На жаль, такі рішення на сьогодні не виконані, власне, саме через наявність суверенного імунітету, яким користуються активи Російської Федерації як суверенної держави. Є поодинокі стягнення поодиноких активів, які використовуються в комерційних цілях Російською Федерацією і на які можна звернути стягнення. Але якщо говорити про ці золотовалютні резерви, які зберігаються в європейських юрисдикціях, на жаль, міжнародне право не дозволяє звільнити від суверенного імунітету ці активи для виконання рішень міжнародних інвестиційних арбітражів. І рішення міжнародних інвестиційних арбітражів, власне, передбачають, що є інвестор і є інвестиція. Тому навіть трибунал не прийме до розгляду заяви постраждалих українців по втраті своїх активів, тому що вони не будуть вважатися ані інвесторами, ані ці активи не будуть вважатись інвестиціями. Тому такий інструмент, як інвестиційний арбітраж, у випадку отримання компенсації за шкоду, завдану війною, він не покриває, на жаль. Інші суди, на кшталт Міжнародного суду ООН, теж немає юрисдикції, компетенції, мандату розглядати питання збитків, спричинених війною. Теж, на жаль. Тому і було прийнято рішення звернутися до Генеральної асамблеї ООН для підтримки ініціативи України про створення міжнародного компенсаційного механізму. І була отримана резолюція відповідна 14 листопада 2022 року. Тому, підсумовуючи, на сьогодні ми не бачимо, як фізичні особи можуть подавати позови в європейські суди, керуючись резолюцією 11/, Генеральної асамблеї, оскільки такі суди просто відмовлятимуть фізичним особам в прийнятті позовів і стягненні коштів. Якщо вже 4 роки повномасштабного вторгнення, таких прецедентів ще не було. Окей, ніхто не має на даному етапі питань. Дякую. Тоді переходимо до нашого
учасника конференції Джеймісона Фаєрстоуна. Він розповість нам про варіанти фінансування України та як мають функціонувати репараційні кредити. Hello. First of all, can Hello, you hear me? Jameson. Can you hear me fine? Can you hear me? We hear Okay. you. Yes. Okay, good. So, I'm going to talk about the proposed reparations loan plan, where the EU utilizes the cash that Euroclear Bank cannot now pay Russia, and how we get this plan approved. And notice I didn't say the plan utilizes Russian cash, because it does not utilize Russian cash. And that's very important, and I'm going to talk about that. So the things I want to discuss are whose cash would be used, who bears the risk of the new plan and when, what's the difficulty over accepting this new plan, and how can we overcome that difficulty? But in order to do that, first you have to understand the plan. So let me explain how reparation loans would work and where the money is. So the money, as most of you know, is in Belgium, held by a company called Euroclear, which is both a custodian for holding bonds and a bank. Now, Russia bought bonds from various nations through Euroclear, and now most of those bonds have matured into cash. There's approximately 176 billion euros worth of cash frozen at Euroclear. Now, if that sounds like a lot of money to you, you should understand that Euroclear holds over 40 trillion euro worth of cash for its clients. So the amount of cash frozen in Euroclear is really only a very small portion of what Euroclear holds. Now, let's talk about banks. When you put money in a bank, it gets mixed with everything else that the bank has. The bank has cash, it has bonds, it has loans, and you don't have any right to that dollar that you put in the bank. The only thing you have a right to is to take the equivalent of amount of money out when you ask for it. So when it comes to banks, the only questions that matter are, does the bank have enough money to pay you, have enough assets to pay you, and will it let you take your money out? That's all that matters. And the answer in the above case for Russia is that Euroclear has the assets to pay it, and no, the EU will not allow it to have its money because of sanctions. But remember that Russia doesn't own the 176 billion in cash that Euroclear is holding. Russia simply has a legal right to be paid 176 billion by Euroclear out of whatever it's holding when sanctions are lifted. And this is key. So now let's look at what the EU is proposing. The EU is proposing to replace 176 billion of Euroclear's cash with 176 billion in bonds issued by the EU or EU nations. Now, we all know that EU bonds or bonds from EU nations are as good as money, that they get paid. So when we do this trade, we've taken nothing from Euroclear and nothing from Russia. The amount that Euroclear owes Russia is exactly the same. When Russia looks at its bank balance, it still has, it has 176 billion euro there. And when Euroclear looks at its balance, it hasn't lost 176 billion euro. It's just accepted bonds for the money it used to have. So nothing's taken from anybody. Now, once we've done this trade, a European SPV is set up that's set up to fund Ukraine, ends up with this cash, 176 billion of various currencies, which are now legally EU money. They are not Russia's money anymore. Now, what happens then? This pile of money, this 176 billion, we pay off the ERA loans that were made to Ukraine. We pay off 45 billion euros worth of loans. And then the rest is lent by the EU with zero interest, with no obligation to pay unless Ukraine receives reparations from Russia. We're going to call these loans reparation loans, but let's be clear, legally, this money that Ukraine is receiving is not reparations. It does not come from Russia. It is legally just an EU loan. So now let's look at what happens if Russia doesn't ever pay. If the EU keeps its sanctions in place, it never has to honor those bonds that are sitting in Euroclear. It never has to turn them to money. And the EU never pays a cent as long as the sanctions are in place. If the EU drops its sanctions when Russia has not paid Ukraine reparations, then the EU will be forced to honor the bonds, and Euroclear will send 140 billion of EU taxpayer money to Russia to finance Putin's war machine.
So I suggest that the EU not do that the EU simply not drop its sanctions. Now let's talk about risk. The only risk here is if the EU drops its sanctions. Now let's talk about what happens if Russia does pay. If Russia does pay, Ukraine gets Russia's reparations, it repays the loans, the EU lifts sanctions, Euroclear asks the EU for its money, Euroclear gives the money that Ukraine just sent it, and Russia gets its money back and Russia pays for the whole thing. It's very important that you all understand this, because what's stopping all of this is Belgium and Euroclear saying they won't accept the risk without guarantees from the EU. So let's talk about the risk that Euroclear and Belgium have. So there's no added risk for Euroclear or Belgium if this plan goes through. They had 170-something billion in cash. Now they have 170-something billion in bonds from the EU or EU nations. Nothing changes, no risk. They don't have to be insured. They don't need an extra insurance policy at 4% or whatever. However, maybe we should give them one. Let's say that the EU is willing to entertain the risk of providing an indemnity against this very small risk that this plan creates. This plan creates, I think, no risk because Euroclear is left in the same position it was before. But let's say when you go to an insurance company and you say, I want an insurance policy, there's almost no chance of this happening, but it would be a really big amount you have to pay if it happens. The insurance policy weighs it out and goes, almost no risk, but big payout. What should we charge for that? And I think, which was just explained before me, is maybe 4 billion. Well, 4 billion by coincidence is just the amount of money that Euroclear took in war profits. Because what happened when all this money turned to cash initially was it started earning interest. And then the Belgians and Euroclear said, hey, wait a minute, you know what? Russia's agreement doesn't give it the right to the interest. So that's Euroclear's money. It's all profit. Euroclear made billions in profit, which it put into its pocket before Europe passed its law saying, okay, let's start using the profit to fund these ERA loans. So it seems to me that Europe should be, first of all, the first thing we have to do is we have to tell Belgium and Euroclear, enough with the nonsense, enough with the talk about risk. Since there is no risk in this plan, since we're not taking Russia's money and we're not taking Euroclear's money, all we're doing is exchanging Euroclear cash for EU bonds, you have no risk. Now, if you really So we'll give you a choice. One choice is stop objecting and let us move forward with the plan because you have no risk. Or the other one is, if you would like the EU to indemnify you, fine, we'll do that. Give us all the war profits you made off the money. Give the EU for the fund to help Ukraine the 4 or 5 billion that you put into your pockets post-tax as our insurance policy, and we'll write those indemnities. But it's time to basically call the game on the Belgians and say there's no risk here. Nobody's taking anybody's money. So stop complaining and make it happen. Anyway, thank you. Thank you, Benjamin. Maybe somebody James. have questions. Yes, microphone. Ras. Can you hear me? Oh, good. So thank you for your speech, Olena Grazdan, Kyiv Post. What in the context of Russian assets, what I hear is that one thing is that this new design about exchanging it from cash to bonds is more or less okay, but what the financial world, at least that was what I was told, is afraid of is the transfer itself, this operation when the cash is transferred into anything else, because they first wanted for it to be an SPV, then they decided to knock the idea off. But it's usually discussed that this transfer of Russian cash
into any kind of asset, this operation might jeopardize the trust in Euroclear as an institution, as well as the trust in this 40 trillion that they are holding. Have you heard anything like this, and do you agree or disagree with this, or is it just Belgium slobism? Actually, what it is confusion. So let me tell you that the word transfer has two meanings here. So one meaning is transfer, like you transfer money from one account to another. That's our common meaning. There's another meaning of transfer in the law of countermeasures, which is if we were to take the cash and say it no longer belongs to Russia or Euroclear, we're giving it to Ukraine as payment of reparations. That's also called a transfer. That's actually telling Russia your balance in Euroclear is now zero. Your account goes from 176 billion to zero. We're actually taking out the asset from Euroclear. We're giving it to Ukraine, and you're never going to see it again. That is not what we are proposing here. We are proposing something quite different. We are saying that Russia's account will continue to read 176 billion or whatever it is. We are going to ask Euroclear to give us 176 billion in cash, Euroclear's money, not Russia's money. Because remember, Russia only has the right to ask Euroclear to pay it, and Euroclear has 40 trillion, right? So we're not taking Russia's money, we're taking Euroclear's money, and we're not taking Euroclear's money, we're trading it for 176 billion euro in bonds payable by the EU. So legally, when we speak in law terms, no transfer has occurred. There has been no taking, no transfer, no nothing. The only thing that's happened is that Euroclear, instead of holding 176 billion in cash, now holds 176 in bonds. So the scenario that you're talking about and the scenario that Belgium has been objecting to has nothing to do with this plan. Nothing at all. Thank you, Джеймісон. Окей. Так, наступне у нас, ми, напевно, поговоримо з Бенджаміном Хілгенштоком про занепокоєння щодо впливу конфіскації на валюти країн Великої Сімки. Розкажіть, будь ласка, про це більш детально. Hello, Benjamin. Are you hear me? Hello. I hope you can hear me. Okay. We will listen you. Okay, great. So first of all, let me say thank you for the invitation to this event. It's really a pleasure and an honor, and apologies for not being able to address you in Ukrainian. I'm not quite there yet, and Duolingo clearly does not teach the right vocabulary for this. I would like to talk about some of the economic or financial stability related arguments that are usually brought forth when it's about any kind of use of the Russian assets. Now, to be clear, these are usually related to the actual confiscation, seizure, or transfer, whatever you want to call it, of the money. And of course, what is currently being discussed in Europe, as Jameson and other speakers have already pointed out, is absolutely not that. It does not touch Russia's rights with regards to its assets that are in Euroclear. But nevertheless, I think it's important to discuss these issues because the same arguments are being brought forth by some people that in a not so good faith way are searching for arguments to get to no and to a justification for inaction. So I'm going to address one of these arguments, and then my colleague Alina Rybakova will talk about another one. I would like to talk about the concern that any kind of action with regards to Russia's immobilized assets abroad will erode confidence in G7 currencies, especially as reserve currencies and related to their role in trade. Now, the question of what happens to G7 currencies and their role as reserve currencies is not a theoretical one. And that is for the following reason. For a central bank, and practically, there is very little difference between
basically indefinite immobilization of assets, which is what has happened and what G7 leaders have basically said is going to happen to Russia's assets, and confiscation. Legally, as many here on this panel can better explain than I do, it's very different, but practically it means you do not have access to your assets and you cannot use them. And that means anything that was going to supposedly happen in response to confiscation of the CBR reserves should have already happened in response to their immobilization. And if we look at global reserve statistics, for instance, from the IMF, we see that what has happened since early 2022, when the immobilization happened, is basically nothing. The share of G7 currencies in global reserves has not changed whatsoever. There is a long-standing trend of a slight decline in dollar reserves, but it's actually not because people are de-investing from the dollar. It's because global reserves are growing at a faster rate than G7 currency reserves and dollar reserves. This is not a theoretical question for another reason, and that is the CBR, the Russian central bank, has tried in a concerted effort for 8 years between 2014 and the full-scale invasion to prepare itself for further sanctions. And it has failed to do so. If you look at the reserve composition of the Russian central bank, the share of G7 currencies has declined quite significantly between 2014 and 2022. But at the same time, Russia's reserves have grown quite dramatically. And so this analysis in shares is somewhat misleading. Altogether, the CBR managed to de-invest roughly $100 billion from G7 currencies. That sounds like it's a lot, but ultimately the CBR found itself with roughly $300 billion or so in reserves in jurisdictions where they ended up being immobilized. And the CBR had to defend itself against this, and their statement on the matter is actually still on their website. And what they're saying is quite instructive when it comes to other central banks and what they may or may not do in response to confiscation or any kind of other action with regard to the Russian reserves. The CBR said that it had to balance financial stability risks with geopolitical risks. Basically, they said that on the one hand, they needed to prepare for further sanctions. On the other hand, they needed to maintain their reserves in a way that fulfilled their role. And here it is important to look at why central banks hold reserves and how they decide in what currencies to do so. Reserves are generally held in currencies that the country trades in or that it has any kind of obligations in. So for instance, external debt. So the central bank can provide this currency in the economy if needed. The kind of reserves that they need have to be liquid. They have to be in a jurisdiction with strong rule of law. These assets have to be priced based on market activity and not some kind of capital controls or other kind of fixed exchange rates and so forth. And there have to be hedging instruments. And there are basically not a lot of alternatives to G7 currencies to invest very, very large amounts of reserves into. When we look at some of the central banks that are usually either openly or between the lines mentioned in this context, for example, the Chinese PBOC, we're talking about several trillion dollars in assets that would now have to suddenly be shifted to different currencies, and there's simply no alternative to do so. In addition, if a central bank suddenly de-invested from certain assets, it would also affect the price and value of the assets that they're still holding in this currency. So this is a bit of a bluff, but nevertheless, the argument needs to be addressed. Now, on a related matter, there is the concern, supposedly, that countries will move away from G7 currencies when it comes to trade. And it is true that some countries, Russia among them, have undertaken again a concerted effort to move away from currencies of so-called unfriendly countries or so forth, so all of us basically. And Russia has done so quite successfully since early 2022, now largely trading in Chinese renminbi and some other currencies. But that is not true for the global economy as a whole or global trade as a whole. Data on this is a little bit harder to come by compared to the reserve statistics. But again, we basically do not see any movement in the composition of global trade settlements
since the start of the full-scale invasion and since the original immobilization of the Russian reserves abroad. And there's reasons for that. Some currencies, like the dollar, are used for instance, for energy trade, and there's no reason to assume that that's going to suddenly stop. And then other currencies like the euro or pound, their share is already quite limited, and it's generally limited to trade between countries in the euro area or between other countries and the euro area. And there's no reason to assume, again, that European actors would suddenly agree to conduct trade with China in some other currency. So summing up, these are concerns that are not entirely without merit. This is something that we have to keep in mind, but ultimately I believe that the concerns are exaggerated. And again, to re-emphasize, what we're currently planning on doing, or European partners of Ukraine are planning on doing, has nothing to do with asset confiscation, and therefore these concerns should not play a role in terms of Europeans' decision-making when it comes to using Russian assets in a somewhat creative way to finance Ukraine's defense and Ukraine's ability to resist Russian aggression. So let me stop there. Happy to answer any questions. And as I said, Alina will tell you more about related concerns, specifically about the impact on bond markets. Thank you. Thank you, Benjamin. Any questions? Okay. It's not a question from my side, but more than a comment. Benjamin, thank you for a very thorough presentation. It has been our understanding as well that the economic risks related to any actions with the Russian assets, be it confiscation, transfer, you name it, have been significantly overstated. And we are really grateful to you and your team at the Kyiv School of Economics for providing a scientific-based debunking of those economic myths, because it's really useful and convenient to hide behind an ephemeris economic risks. But what is going to do to the European currency? But now that we have a solid piece of research, which has not been, to the best of my knowledge, debated with, at least at a serious level of economists of your caliber. And this is what we are asking all journalists who are listening to us to also address. This is a very important report by the Kyiv School of Economics, and it does matter in the decision-making of our European partners. So we're kindly requesting to pass this information on. This is very, very important that they understand that any actions with the Russian assets do not bear these risks. So thank you, Benjamin. Thank you. My pleasure. Тоді продовжить Еліна Рибакова, яка розповість нам про вплив конфіскації російських активів саме на ринок облігацій. Hello, Elena. I listen me. Yes. Can you hear me well? Yes. Perfect. Thank you so much. And I'm sorry I cannot address you in Ukrainian, not yet, at least my vocabulary is still limited to macroeconomics and Ukrainian fashion. So I'm not sure that's what we're discussing today. In terms of the bond market, we have a multi-trillion-dollar bond market, whether it's US or Europeans, the so-called G7 bond market, right? And these are the AAA rated securities, government bonds that every country treasures because they provide the curve out of which you price any other loan. So it sort of seems a little bit abstract, but in reality, it's sort of the anchor. It's something very concrete and specific that then affects all the borrowing in your country. First, it is the curve of the government, right, at different maturities, and then you have the same sort of some spread or difference that is applied to a certain prime corporate that is borrowing, and then it goes all the way to our mortgage. Right, so that's why every government is very concerned about their government bond market. And especially more recently, when France has been having an issues
because of their severe indebtedness and their political situation. So this is one example. Whenever you have high indebtedness, you worry about the political situation or sustainability of government debt, you know, these spreads might widen. And then, of course, there are concerns. There are absolutely normal macroeconomic reasons why an investor would like to hold the bond or would like to have a speculative, more speculative position on any government bond. So here then, there is the story that somehow seizing Russian assets will affect negatively these bond markets in the G7 countries or the countries that would take this action. So how would that happen? We have seen the press reports, including from alleging from Saudi government authorities saying that, look, if you seize Russian assets, then we cannot trust you. We're not going to invest into your government bonds. Well, it is possible to weaponize this kind of investment, but at the same time, we should think about the fact that these government bonds are mostly used by the financial sector participants for macroeconomic gain. So your average company, whether it's BNP Paribas or, you know, or any Italian investor or our bank or long-term asset manager are not doing it for geopolitical reasons. They're doing it because they need to have a safe, liquid instrument, as also Ben was describing for the reserve asset holders, to be able to protect their transactions, to diversify their investments, right? So the great majority are not worried about the geopolitical implications of the Russian assets. Then there are individual holders like Saudi, for example, or maybe Chinese investments that will say, look, we're likely to remove our investments if something happens to Russian assets. Well, they themselves do not want to lose money either. If they were indeed to try to trigger a panic in the market or pressure on the market, and by their statements, or maybe even by their action, well, the ECB, the European Central Bank, has instruments to be able to deal specifically with this kind of external, politically motivated attack, which is not related to macroeconomic performance of a country in question. And let me explain that. So the European Central Bank is in the business of setting interest rates for all of us, but also in the business of protecting financial stability, including of the bond markets. And we have seen situations where uncertainty or trouble or financial crises in one market have contagious effects to other markets. And so, for example, you might be in Italy, you sort of have a rather stable market, you haven't done something from the macroeconomic point of view, but just because of the concerns about Spain, investors then also sell off Italian bond market, right? This is not something that is driven by the indigenous issues that are specific to the Italian market or macroeconomic mismanagement of Italian authorities. So the ECB, through the history of this financial crisis, and we're not going to debate whether it's good or bad, but for us, it's good. They have set up a range of instruments at the short term and also long term, where they say that we're going to protect you. We worry about the transmission of monetary policy through the whole European euro area, and therefore we have this so-called transmission protection instrument that we can use to stabilize the market. So basically, if they decide that this instability is driven for external reasons, is not related to the macroeconomic conditions in the country or euro area, it's not something that the politicians have created themselves, they can go and buy the bonds. In the short term, they can just go in and buy. So then in that situation, even if you are a Saudi investor, for example, and I'm picking on them because we have heard about comments in the press, you will be faced with the behemoth in the room, right? ECB is basically too big to fight with or to try to have this sort of manipulation of the market vis-a-vis the ECB. The ECB, they're just too big, right? So then even though you make a statement, maybe the bonds sell off for a little bit, ECB comes in, buys the bonds, most likely you as a Saudi asset manager, a reserve asset manager, will actually go back in and buy. Just because in the end of the day, you're holding these reserves because it's liquid, it provides you investment opportunities, it is transparent, this is reliable, and it gives you good return. I mean, this is geopolitical considerations are one of, but generally not the biggest reasons why Saudi hold their reserve somewhere, right? And as Ben has correctly explained, it's not that they have many alternatives. So basically, you could do the bluff,
you'll most likely be met by the response from the ECB, and then you will most likely have to back off. The Saudi reserve asset managers are not born yesterday. They're probably very familiar with the situation. And when the push will come to shove, most likely they will not even sell because they know that the reaction is coming from the other side. Some people have said that, wait a second, this kind of disturbance might last longer than just the short-term instrument of the transmission protection instruments. Well, shall we look at other instruments? The ECB also has what's called outright monetary transactions mechanism, or IMT, also developed during the crisis. It's a bit more complex because they have to buy proportionately different bonds, but this is an instrument that they can use for a very long time. And then this way, I personally think it would be unlikely to be needed because I think the first interaction on the market will be enough to push away this kind of geopolitical pressure. But if in the extreme situation they would need to do more, they can also have a long-term instrument. So long story short is that, yes, any government is worried about the cost of funding. Yes, there could be speculative or geopolitical threats that can be made related to the market. But in the end of the day, the alternatives are limited. And the great majority of the investors in the European bond market operate based on return. They do not operate because of some specific, sort of geopolitical issues. They just want to make money, they want to make sound investments, and they want to be paid appropriately for it. So I think this is the critical thing that we oftentimes forget. Whether somebody like Saudi maybe has some more specific investments in French economy, or maybe somewhere else, these are sort of the underlying sort of underwater stones that are not being discussed, but instead are being covered up by this argument of, we worry about the financial sector stability. As far as I think as financial sector stability is concerned, I think we're covered. There are instruments, and I think the ECB has also progressively gotten more comfortable potentially about this issue. And you have seen also in the recent speeches by President Lagarde of the ECB, getting more into the geopolitical sphere of the ECB and being a little bit more active or assertive in terms of the role of the ECB, not just as a strictly macroeconomic institution, but also as a macroeconomic institution that oftentimes holds the whole euro area together. I will stop here and also ready to answer questions. Thank you, Elena. Any questions, Mikola? No? Thank you, Elena. So just trying to summarize this for non-economist brains, again, what we're trying to understand is that, is it correct to say that the financial markets have already reacted to the initial indefinite freeze of assets when G7 has said that the assets will remain frozen until Russia pays, which is in the current political circumstances the same as indefinite? And does that mean that from the point of financial markets, any other actions with the assets will not change this calculus? I think the majority of the reaction has indeed happened. I think there were a lot of concerns when the measure was taken. I think it was taken on Friday night, Saturday. I don't remember exactly the day, but I think there were a lot of discussions, including with the Fed, about the risks, because the concerns were also that Russians maybe held positions in some of the fixed income markets in the US and also in Europe. That got quickly digested and turned out to be actually much less challenging for the global markets. Basically, we didn't really notice in the global markets when that happened. When that specific measure was taken. What we did notice that the Central Bank of Russia came out and said we can no longer intervene in the market. So I think at that time already that measure was very forceful because it reduced the policy space for the Russian authorities at the time, and I think that was very helpful. Whether new reaction could be on the market because of the pressure to seize fully Russian ownership of Russian assets, I'm not sure. There could be some reaction, so I will not argue that there will be no reaction, but actually, I will put it out there, there could be a positive reaction. Because imagine, if you're just an average hedge fund owner or investor at a bank or liquidity manager, I know that French central bank Ministry of Finance has to issue an X number of bonds. I have my issuance calendar and I'm thinking how much I want to buy. And I'm looking, well, that looks a bit too much.
And then suddenly somebody tells me, wait a second, they have to issue less because they have extra 200 billion that they found in their pocket. I will say, wait a second, I don't care about the Russian reserve assets and this whole argument. For me, financially, this institution actually has extra cash. So somebody could actually even argue that the bonds could shrink in terms of the spreads rather than become wider. So, you know, this is something that I think is a plausible argument to be debated. Thank you, Еліна. До нашої дискусії також долучилась Алла Под'є, франко-українська військово-політична аналітикиня. Алло, ви тут з нами. Не знаю, чи ви слухали всю дискусію. Ми тут говоримо про занепокоєння деяких країн у тому, щоб надавати Україні компенсацію від арештованих російських активів. Франція – одна з країн, власне, яка висловлює ці занепокоєння дуже активно. На ваше переконання, наскільки ці занепокоєння є виправданими? Да, вітаю всіх. Дуже рада приєднатися. Дякую за запрошення. Пробачаюсь, я зараз в дорозі, тому в машині. І сподіваюсь, буде нормальна коннекшн. Так, ну, знаєте, у Франції така специфічна позиція. Франція є другом України, ми це все бачили. Ми бачимо підтримку і президента Макрона, і керівництва Франції, багато зустрічей, багато допомоги. Але ми знаємо, що цього недостатньо, треба більше. Ну, а щодо заморожених активів, ви знаєте, якщо б ми розмовляли з вами, наприклад, на тому тижні, то, може, я би починала по-іншому. Але зараз ви знаєте, яку сувору кризу переживає французьке керівництво і Республіка Французька. Це історична криза, такого ще ніколи не було. Тому, чесно кажучи, зараз всі питання пов'язані і, на жаль, з війною в Україні, і також з активами замороженими, вони відійшли, ну, трошки на інший план. Але я впевнена, що це зміниться і скоро все повернеться до реальних проблем, а не таких, ну, які зараз трошки, ну, скажімо, як то, артифіціль, вони придумані реально. Ну, французи пішли далі, ніж інші країни, тому що у 24-му році у лютому була видвинута пропозиція до Національної асамблеї Франції, в якій йшла мова про заморожені активи і про передачу всіх активів, а не тільки тих відсотків, які можна заробити на їх вкладах. І в принципі, резолюція була прийнята, але, на жаль, ви знаєте, як і резолюції ООН, вона не має ніякого юридичного впливу, а вона просто ілюструє ситуацію, по якій видно, що сьогодні більшість французів і більшість депутатів французьких підтримує передачу активів Україні. Але від побажання до реалізації, ви самі розумієте, наскільки це складний шлях. Треба сказати, що для мене всі аргументи, які кажуть, що, Боже, нам не будуть більше довіряти, якщо ми заберемо ці гроші, вони такі також надумані, бо всі розуміють, якщо заберуть гроші Росії, ну, ці конкретно заморожені активи, якщо їх заберуть, то це буде по конкретній причині. Тобто у цьому плані, я думаю, що аргумент більш правильний буде, треба давити на те, що навпаки Європа зберігає, Європа захищає жертву якоїсь агресії, якоїсь там країни, ну в даному випадку захищає Україну перед Росією, і тому всі ті, хто вкладають гроші, наприклад, в якісь там інституції фінансові європейські, то вони мають розуміти, що від них потребують виконання і поваги до міжнародного права. Це перший такий аргумент. І другий аргумент, вже були такі прецеденти. В 91-му році, коли була проблема з Іраком, також були заморожені активи.
Тому, я думаю, ми можемо звернутися на це. Сьогодні ситуація зрозуміла для всіх тих, хто підтримує Україну, бо зараз ми розуміємо, що ми звертаємося до двох типів людей або інституцій. З одного боку, вони одні підтримують Україну, з другого боку, ті, хто не підтримують Україну, але, може, вони і не підтримують Росію, але вони, скажімо, не чують аргументів в пользу, на користь України. Тому треба тут розуміти, що ті, хто підтримують Україну, я думаю, нас більшість, хоч більшість мовчазна. До речі, у Франції недавно вийшло опитування, зроблене ІФОП, це найстаріша інституція, найстаріша, заснована в 1938 році, якій дуже всі довіряють, вона реально серйозна. І там ми бачимо, що 72% населення Франції підтримує Україну, підтримує підтримку Україні, і навіть зросла кількість тих, хто виступає за направлення допомоги військової, тобто не конкретно військових, живих людей, направляти їх до України. На 11% за один рік виріс процент цієї підтримки. Тобто можна спиратись на таку ситуацію. І я думаю, що одним з головних аргументів, бо ми розуміємо, що треба забирати російські активи. Ми всі вже згодні в цьому. Всі проукраїнські сили також згодні в цьому. Той факт, що немає ще інструментів юридичних, слухайте, інструменти юридичні, вони завжди з'являлись на якомусь місці, де їх не було спочатку. Тобто це також питання вирішується. Але що треба, це аргументувати і доносити ідею, яка, мені здається, може допомогти. Це те, що чому сплатники європейські повинні платити за агресію Росії. Я думаю, оцей меседж, він такий принциповий, бо я багато спілкуюся тут, я тут виступаю на конференціях, і я розумію, що коли доходить до цього посилу, навіть ті, хто проти, по різним причинам, не просто тому, що там нам не будуть довіряти, а просто проти того, щоб віддавати Україні стільки, скажімо, грошей одноразово, і чому так, і так далі. Але оцей аргумент чують всі. Коли їм ставиться питання, чому повинні платити, наприклад, французькі платники за отакі агресивні дії Росії, тому люди починають задумуватися. І, знаєте, треба, мені здається, тут бути більш прагматичними і простішими в підході. Не треба занурюватись дуже в інструменти різні. Інструменти вже є, вже запропоновані. А зараз в плані інформаційному, мені здається, треба бити на оце питання. Те, що повинна платити Росія. І це треба повторювати. Росія повинна платити за свої злочини вже зараз. І вже є можливість, вже є гроші. Тому давайте ми зробимо так, щоб це в кінці кінців стало реальністю. І до того ж, я думаю, просто щодо Європи, навіть це питання також вже винесено, вже там є пропозиції, але треба дочекатись кінця кризису Франції, бо Європа без Франції не прийме ніяких рішень. Французи зараз зайняті іншим, всі. Будь-яка пропозиція, яка буде виходити від президента Макрона, вона буде викинута одразу. Зараз до нього, я так розумію, бачите, що там відбувається. Зараз просто відкидається все, що йде від президента Макрона, його позиція сильно послаблена. Я вважаю, тут це несправедливо по відношенню до нього. Але це така реальність. Тому просто мені здається, ми зараз в такому періоді, коли у нас є можливість підготувати почву для майбутніх більш конкретних шагів в напрямку вже прийняття конкретних рішень. І це можливо, мені здається, ця ситуація можлива по тому, як дивляться на ситуацію ті, хто приймають рішення у Франції. Таке моє бачення із Франції, яка зараз просто, я вам кажу, у неї температура дуже повищена середня. По країні просто всі там фебрильні. Дуже дякую. Якщо у вас є питання, відповім з задоволенням.
Дуже дякую вам, пані Алло. Чи є запитання? Я так розумію, що немає. Тому ми продовжимо говорити, власне, про занепокоєння деяких європейських країн і поговоримо з Анною Власюк про те, які, власне, чи існують, в принципі, юридичні ризики репараційного кредиту, і чи існують ось ці загрози від Росії, яких бояться відплати Росії щодо цих активів на території Європи. Дякую. Стосовно юридичних ризиків, так само, як і з питаннями економічних ризиків, ми часто чуємо, як це питання ескалюється, і бельгійські чиновники періодично його піднімають, і вони просто говорять загальному юридичні ризики, не пояснюють, що за цим стоїть. Тому ми маємо за них розібрати, що вони, мабуть, мають на увазі під цим, і проаналізувати кожен із таких потенційних юридичних ризиків. Тому ми почнемо з найбільш високого рівня, тобто рівня міжнародного публічного права. Чи зможе Росія подати якийсь позов на країни Євросоюзу в зв'язку із, по-перше, імобілізацією російських активів, або в зв'язку із укладенням репараційної позики, або вже з конфіскацією російських активів? Відповідь – ні. І вона дуже просто пояснюється, тому що не існує жодного міжнародного договору, який би встановлював юрисдикцію міжнародного суда по відношенню до Росії стосовно такого характеру спору. Треба розуміти, що Міжнародний суд ООН, він дуже уважно дивиться на кожну справу, яка приходить, і аналізує, чи може він взяти її до розгляду, виходячи із положень конкретного договору. Є випадки, коли суд не приймає, навіть якщо є договір і є положення, яке відсилає Міжнародний суд ООН, але конкретно це питання, на думку суда, не покривається цим договором, тому він відхиляє розгляд цієї справи. Тому у нас навіть немає, відповідно до мого аналізу інших колег, навіть немає іншого договору, який би хоча б приблизно давав Росії право позиватися до Міжнародного суду ООН. Є прецеденти, коли в Міжнародному суді ООН розглядалися подібні справи про заморозку активів. Це справа між Іраном і США, так звана справа стосовно іранських активів. Там теж були активи Центробанку Ірану, але там була пряма норма в договорі Friendship Navigation Treaty між Іраном і США, яка вказувала на Міжнародний суд ООН. В даному випадку в нас немає взагалі ніяких предпосилок до Міжнародного суду ООН. Далі ми говоримо про національні суди. Національні суди, як ви розумієте, Росії для того, щоб податися в будь-який національний суд країни Європейського Союзу або G7, їм потрібно буде офіційно відмовитися від суверенних імунітетів, щоб це зробити. Вони, очевидно, цього не бажатимуть зробити, а також слід розуміти, що європейські суди будуть керуватися європейським правом, яке в тому числі включає всі положення про санкції і інші рішення, які призвели до того, що Євросоюз був вимушений імобілізувати російські активи. Є ще російські національні суди, і це взагалі те, про що люблять часто говорити Євроклір і Бельгія. Вони люблять говорити про те, що існують якісь жахливі 120 судів в справ, 120 справ в Російській Федерації. Вони дійсно існують, просто вони не підлягають виконанню в жодній цивілізованій юрисдикції, тому що Росія розпочала ряд цих справ. Вони стосуються переважно приватних активів, заморожених Єврокліром підсанкційних осіб, а також Клірстрімом, це аналогічна організація до Єврокліра, тільки знаходиться в Люксембурзі, і вони, всі ці спори розглядаються в порушення договірних положень про місце розгляду спору. Всі ці договори, custody agreements із депозитаріями цінних паперів, вони вказують зазвичай на якийсь міжнародний арбітражний суд, наприклад, на Лондонський, або вони вказують на Національний суд Бельгії. Росія в порушення цих норм вирішила розглядати в себе, тому в силу Нью-Йоркської конвенції про визнання і виконання арбітражних рішень їх неможливо виконати. Але більше того, Євросоюз, я думаю, вже досить багато чув від Єврокліра про те, як вони переживають за ці суди, і в 18-му санкційному пакеті було прийнято спеціальне положення, яке ще раз прописує. Воно насправді нічого нового не створює юридично, але, мабуть, воно дає якийсь комфорт Єврокліру, Клірстріму. Там сказано про те, що будь-які рішення, які винесені в порушення міжнародних договорів судами третіх юрисдикцій, а не судами країн-членів ЄС, не підлягають
підлягають виконанню на території ЄС. Тобто теж це досить очевидно. Ще ми можемо говорити про Європейський суд справедливості. Він в дуже рідкісних випадках може розглядати позови третіх країн, але знову ж таки він бере до уваги, в першу чергу, він керується своєю діяльністю законодавством ЄС. І є досить багато справ ECJ, Європейського суду справедливості, на тему санкцій. Там російські компанії подавалися ще на підставі більш ранніх санкцій після анексії Криму, де вони намагалися робити аргументи, що санкції порушують їхні права власності. Проте Європейський суд завжди доходить висновку, що є міжнародне право, яке і інші норми про заборону агресії, про територіальну цілісність, які мають пріоритет над вашими правами власності. І плюс таки дуже важко уявити, щоб Росія хотіла взагалі представати перед Європейським судом справедливості. Вона так само наражає себе ще на зворотні позови від Європейської комісії або від країн-членів. І єдиний форум, в якому в Росії є якісь шанси не виграти, я думаю, точно не виграти, але принаймні встановити юрисдикцію, це міжнародний інвестиційний арбітраж. Спочатку відкину легшу частину, тобто виграти цю справу, Росії не вдасться. Знову ж таки, я не уявляю собі жоден адекватний склад арбітражного суду, який би захищав агресора в такому випадку. Єдине, що вони можуть зробити, це почати цей процес. Формально вони можуть його почати, тому що існує двостороння угода про захист інвестицій між Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом і ще Радянським соціалістичним союзом. Це договір 77-го року, але він чинний. І в ньому є застереження стосовно інвестиційного арбітражу, тому формально Росія може розпочати цей процес. Я дуже сумніваюся, що вона навіть переживе стадію admissibility and jurisdiction, але все може бути, тому що інвестарбітраж багато в чому залежить від конкретного складу трибуналу. Але тут треба розуміти, що для того, щоб Росія стверджувати, що вона підпадає під визначення інвестора в сучасному розумінні інвестиційного арбітражу, їй треба буде заявляти про те, що вона діяла в комерційній capacity, в комерційній якості стосовно своїх активів. Тобто їй доведеться заявляти зовсім протилежно до того, що вона зараз заявляє, і вона таким самим розмиває основу, на підставі якої надаються захист резервам центробанків. Тому я не вбачаю жодних юридичних ризиків, якщо на них так само дивитися більш детально, а не змішувати все в одну таку купу, то стає зрозуміло, що насправді немає якихось шляхів для Росії позиватися проти наших країн-партнерів. Дякую. Тоді, можливо, я зараз одразу запитаю в Володимира Мілова, які інші шляхи, окрім судів, може використовувати Росія, щоб, так би мовити, протидіяти цьому процесу, і тоді, можливо, будуть запитання. Володимире, ви з нами на зв'язку? Дякую. Вітаю всіх колег. I will speak in English so that the English-speaking colleagues will hear me directly. I've been to a lot of these discussions about the potential transfer of these frozen Russian assets to Ukraine, and usually, like happened today, like most of the discussion focuses on the necessity to do it, which is, I think, very clear, and the colleagues have already said a lot of useful things. And the second part is about the legality and how to self-convince ourselves that we need to make this decision, that the risks are low, and so on. However, very little time is actually spent on addressing the potential Russian response, which is important because this is, I think, the key barrier that exists today for many people to make a political decision to transfer this money to Ukraine is being held by the scare of Russia's potential litigation or any sort of response measures. You heard that Putin and his government's been mulling confiscation of private Western assets that are still nominally owned by Western businesses inside Russia in retaliation, actually to force these companies and banks to litigate their own governments inside the European Union using this whatever Russia will call a confiscation of its frozen assets as a pretext, so that the
situation in Putin's interpretation will be originating from exactly this step, transfer of these Russian funds to Ukraine. So Russia will litigate in any case. I think we need to be absolutely clear-eyed about that. I heard the Belgian Prime Minister quoted in Politica today, who was saying that there is a very thin line, very narrow distance between the actual confiscation of these frozen assets and the scheme of reparations loan that is being discussed today. So what Russia will try to do, Russia will most definitely try to mix it up. So any sort of scheme that is under discussion today, Russia will try to portray as an outright confiscation. We got to be prepared for that. So that will be used in retaliating measures by the Russian government. That will be used in court materials if Russia begins to litigate. So I think we have to be clear-eyed that there will be a response somehow. And I think the best way to do it is try to get prepared. Because it's very possible, very doable, and I frankly speaking, I don't understand a lot of scare that exists with European governments. Oh, but Russia will litigate this decision in court, so there is a lot of fear about that. There is nothing to fear. What is needed is just preparedness, and I would advise several things. First, it will be very good because everybody is mentioning the United Nations General Assembly resolution as a very solid foundation for all these measures to take these assets and give them to Ukraine. However, what is missing here is Russian response to that resolution, because what Russia will be most definitely saying in any steps that it will take to litigate these decisions, it will say, listen, this is a pending issue. We will be discussing reparations, damages in the future. They will most definitely cite that, see, there are ongoing talks, we had meeting in Istanbul, whatever, so these measures are premature. That will be most likely the Russian legal response to that. So reparations might happen, possibly in the future, we will have to negotiate it and so on. So their point will be that these measures will be premature, which means that it will be very useful if some Western governments or a coalition of the willing, or Belgium as a country that controls most of the Euroclear funds, whoever, doesn't matter, files an open and public inquiry towards the Russian Federation whether it is intending to comply with the United Nations General Assembly resolution on damages. Any response will be valuable. Most likely Russia will respond with nothing, but then a deadline should be set, I don't know, 30 days, 60 days, whatever, because that will be used in court, because Russia was inquired before taking this decision and it did not respond in due time, or responded something about going back to history, Rurik, whatever. So that should be used in court, explaining the urge and necessity for this kind of action. Because the issue of paying damages to Ukraine is pressing, it is urgent, it cannot be delayed, and Russia is irresponsive as to whether it intends to comply with the United Nations General Assembly resolution. That will be very useful for the future litigations, because believe me, 100%, Russia in courts will be saying that, yes, we're ready to talk reparations, but later, together with peace negotiation process and so on. So I'm coming to my second point. This comes back to the fact that Russia will most likely, if it begins to litigate any measures taken, it will most likely tries to dissipate its measures across the national courts, lower level as possible, as it did. The UCAS case was brought up earlier today in this discussion. Russia actually was quite successful in winning some of the cases in Benelux courts, in UCAS case, where it clearly had expropriated the assets, but was using different tricky arguments to try to litigate in lower level national courts of countries, basically, which are lawyers of which are not prepared, have no idea, national courts never considered cases of that scale, and so on.
So Russia will be saying that this is a pending issue. We will be discussing reparations further. This is a premature step, which means, to my understanding, it's very good to have some sort of Russia's response or a deadline non-response when these measures are taken for further discussion in courts. That this is an urgent issue. It was pressing. Russia was irresponsive to the United Nations General Assembly resolution, so we have taken these measures. So second few points I wanted to make is Russia will, of course, this is the hint is given by Putin's government when they said that the retaliation will be confiscation of private Western assets in Russia. They will try to use Western companies who have lost some of the property in Russia, also might be confiscated as a result of that. They will try to use them as attack dogs to litigate their own governments domestically within the European Union. So I think this situation should be profiled. Who of the companies, who of the banks might be willing to sue their own governments for applying this scheme. There might be like 2 or 3, or we don't know how much. And some response measures should be prepared. For instance, the Austrian government is taking some very good steps because they understand that there is a pending issue with the Raiffeisen Bank assets in Russia, which Russian government does not allow Raiffeisen to withdraw. So Austrian government had offered them a 24% stake in construction company Strabag that is owned by Deripaska in return as some sort of a compensating measure. That is, to me, a pretty good approach. It should be considered EU-wide, and some potential, companies and banks who might be willing to litigate with their governments about this issue should be profiled. Generally, I would recommend setting up a pan-EU task force, response task force, which will not necessarily be entitled directly with dealing with court cases and Russian litigation, but it will have all the legal responses and arguments and materials ready in case any legal teams on a national level within the EU will need this unified position from the European Union, how to defend, what arguments to use against a potential Russian position. Because what I remember from litigation on Yuka's case and some other cases is that really lawyers on a lower level and some national courts were really not prepared to handle this kind of a complex situation. So I think setting up a legal response task force will be a very good step, using all the arguments that many of the colleagues have been stating today. Because what I see when I discuss this issue within the European Union, I see that generally, again, there's this fear of a big unknown. What happens if Russia starts to litigate and it wins? And unfortunately, we saw similar things happening lately when, surprisingly, Russian oligarchs have been winning against the EU sanctions imposed on them in European courts. That is striking to me. I still cannot comprehend. And I think the only explanation of that is there was a lack of coordination in terms of legal response to oligarchs challenging the sanctions in EU courts. So I think here's a missing link, like a coordinated response team, arguments, which will provide a significant backup in case Russian litigation actually begins. So I think my proposal here is to shift attention. We clearly see the political will is coming to do it. The decision is luckily about to arrive to transfer this money to Ukraine. So we need to shift a little bit towards preparing for a response to Russian retaliative measures. It is not scary. Russia will lose, but we need to be more prepared, because I see that obviously not enough time has been devoted so far specifically to preparing legal arguments and legal response teams. There will be something going on, so European Union needs to be prepared after this decision is made through reparations loan or whatever schemes that is used. So I just wanted to focus your attention on Russia will be doing something,
we more or less understand what it can be, so we need to prepare response in advance. Thank you. Дякуємо вам. Чи є у колег якісь запитання? Немає. Ну, в нас залишається зовсім трохи часу, тож поговоримо ще так на кінець з паном Миколою про переговори, які відбулися у вересні в Гаазі щодо компенсаційної комісії. Розкажіть коротко, що це за комісія і які результати цих переговорів, про що на них йшлося? Let me first start by thanking Vladimir for an excellent overview of the political situation and pointing out to this fear of action against Russia very often being a paralyzing factor in the decision making. We wish that our sometimes our dear partners would be as brave as the defenders of Ukraine, who are sacrificing their lives on a daily basis for not only for the freedom of Ukraine as a nation and for the existence of our people against the Russian genocidal war of aggression, but also for the freedom and security of all European nations, of which Ukraine is an integral part. I will now proceed with my speech. I'll continue in English since I understand that it would be more convenient for our colleagues in the media. Ukraine is working together with international partners to create a comprehensive mechanism for the compensation of damage caused by the Russian aggression. And today we have already heard the references to the United Nations General Assembly resolution of furtherance of remedy. Indeed, the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, together with the Ministry of Justice of Ukraine, under the guidance of the Office of the President, is working from the first days of the full-scale Russian aggression to create this comprehensive web of accountability for Russian aggression. One of the points of point 7 of President Zelensky's peace formula is specifically about the compensation of damage. And as Ms. Mudra has mentioned in her opening statement, on 14th November 2022, the United Nations General Assembly has passed a resolution with a very strong vote of 94 states supporting, recognizing that Russia must bear all legal consequences for its illegal war of aggression against Ukraine, including in the form of payment of damage, for payment compensation for damage, loss, and injury caused by this aggression. And in order to implement this resolution, Ukraine, together with its international partners, has begun building this 3-step compensation mechanism, the need for which was recognized by the United Nations General Assembly. The first element of that mechanism is the Register of Damage. It has been launched last year in April, and it has already accepted the first 60,000 claims from so far only Ukrainian citizens, but with time we will open the technical possibility for foreigners to also apply for to submit their claims to this Register of Damage. The next part of that mechanism is the Claims Commission, an international claims commission for Ukraine. The negotiations to create which have lasted for the past 18 months. And after 8 rounds of meetings we've had with about 56, there were 56 delegations from all around the world, from Europe, from America, South America, from Africa and Asia. We created a draft text for the convention establishing this claims commission. This convention will be adopted on 16th December 2025 in The Hague during a diplomatic conference where we expect not only those states who took part in the negotiations, but we are inviting all 94 states who have supported this idea at the United Nations in 2022. And after this commission is adopted,
the convention establishing the Claims Commission for Ukraine is adopted, next year we expect it to be formally created, because there is a threshold for the number of ratifications necessary for the convention to enter into force. Once the commission is created, it will start analyzing the claims submitted to the Register of Damage, and through the panels of commissioners approving the amount of compensation due for each type of damage, loss, or injury. I would like to recall, I'm sure you know these numbers, that according to the estimates by the World Bank and the United Nations in their Rapid Damage Needs Assessment 4 report, as of the end of last year, just for the 3 years of the full-scale Russian aggression, the total amount of losses suffered by Ukraine is more than 589 billion US dollars. That's a huge amount, and this is only for the 3 years of the full-scale invasion. If we take all 11 years as of now of Russian aggression against Ukraine, which began in February 2014, our estimates is that this number is north of $1 trillion. This is the amount of damage, loss, and injury which Russia has caused to Ukraine over 11 years of its illegal war of aggression. And through this Claims Commission, Ukrainians and foreigners, Ukrainian and foreign companies which have suffered damage, loss, or injury on the territory of Ukraine as a result of Russian aggression can submit claims to this international register, which will then be processed, and the awards of the commissioners will be delivered to address the amount of compensation. Now, what Ms. Mudra has said in the very beginning is that the next step is the compensation fund, and we are now only starting our formal talks about the compensation fund. Therefore, it is very important that while we absolutely welcome the suggestion of Chancellor Merz and President Ursula von der Leyen, we also believe that at least a portion of the reparation loan should be set aside and reserved for the future compensations. One thing that has not been, I believe, discussed today is that at the moment, the Russian assets which are frozen and parked in overnight accounts in correspondent banks around the world, they're only generating about 1% of annual revenue. Whereas if we look at the models of, for example, the Norwegian Wealth Fund, the amount of annual revenue, annual interest from these assets could be up to 8%. So if we take the 300 billion now, they generate about 3 billion per year. And this is the model that ERA loans has been built upon. If we set aside a portion and we invest them into more profitable but still secure and safe instruments, that amount could raise to 7 or 8%. So for now, it would be, if we're not taking the reparation loan for now, from 3 billion per year to 20 billion per year. So our suggestion in that respect is that if we set aside a portion for the future compensation fund, it will also allow not only the compensation of damage caused to ordinary people, which is of course the cornerstone element for a just and lasting peace for Ukraine, but also through the compensations paid to the state of Ukraine, which then can be used to bolster our defense and to recover the destroyed or damaged infrastructure. It would allow for long-term, resilient and efficient reconstruction of Ukraine and ensuring of its defense capabilities. I will stop my presentation at this, and of course we're always ready to answer your questions. And finally, we are very grateful to our partners for supporting us both in the both overall. It is very important to have such strong partners to ensure our fight for survival, and in this specific track for restoration of justice, which is of utmost importance to the leadership of Ukraine and to the ordinary people. Thank you. Дякуємо вам. Чи будуть запитання?
Не будуть. Тому, я думаю, ми будемо завершувати. Дякую всім, хто прийшов. Дякую колегам, дякую учасникам. Ті, хто в нас в онлайні, теж дякуємо. І сподіваємось, що все у нас буде добре. До побачення.